when any company wants to scale up, one of the primary requirements will be the funds. We are here to help them strategize on how to raise funds. So for me, that always there is a gap between how much can I build versus how much can I satisfy. Any SME to scale multiple times, okay, is very difficult. Zomato again, Naukri promoters, they invested in Zomato, okay. వాళ్ళ ఆబ్జెక్టివ్ ఏముంటుందంటే ఇట్స్ నాట్ జస్ట్ అబౌట్ మేకింగ్ మనీ ఫర్ దెమ్, ఇట్స్ అబౌట్ హౌ టు సాల్వ్ దిస్ ప్రాబ్లమ్. కంపెనీ ఇట్ సెల్ఫ్ ఇస్ అన్ అసెట్. ఇఫ్ యూ కెన్ మేక్ ఇట్ ఎ లిక్విడబుల్ అసెట్ బై గెటింగ్ ఇట్ లిస్టెడ్, యూ కెన్ ఎగ్జిట్ అట్ ఎనీ పాయింట్. ఇంకోటి ఏంటంటే ప్రివెంట్ చేసిన ఎవరు అప్రిషియేట్ చేయరు. ఆ ఫైర్ ఫైటింగ్ చేసి హీరో లాగా రెడ్ ఫ్లాగ్స్ అన్ని క్లియర్ చేసి వాడు హీరో లాగా అనిపిస్తాడు. దట్స్ ద హ్యూమన్ టెండెన్సీ, సో వీ కాంట్ హెల్ప్ ఇట్. If you say main board listing, if you see all big companies will usually be there. Before that, okay, let's put it like this. What is the objective of SME IPO? Welcome to the Wider Talk Show. Today we have two geniuses. Hi Srikar sir, hi Nag sir. Welcome to the talk show. Basically we have started this talk show to mainly encourage people to know more of the financial literacy or more about finance and related topics. So in this regard, we have started to discuss more about these topics so that people in the country generally do not know what exactly is needed in the stock market or what exactly knowledge they should have in doing terms of financing. For example, if they want to take a home loan or if they want to buy a house, there are like these kind of topics are generally told by many influencers. But as a CA, you are much qualified to tell better things. So if some topic is told by a CA, it is generally accepted by the public because you have good knowledge about that. So the major agenda is to throw knowledge to the public through CAs. Okay, thanks Ivir, first of all. Okay, I appreciate your efforts and initiative to get us here. So first of all, thanks for the opportunity. So this is CA Nag Manugapati. I'm a chartered accountant, qualified in 2011. Okay, I worked with Robert Bosch in consulting space for a while. After that, I came into practice. Okay, I was into equity portfolio management for a while. Okay, after that, I became an RIA. Okay, who's a SEBI registered investment advisor. Okay, after that, now we are part of we founded together a company called Lorvet. Lorvet primarily helps an SME, okay, to raise funds so that they can scale up. See, when any company wants to scale up, okay, one of the primary requirements will be the funds. Okay, so we are here to help them strategize on how to raise funds. It could be growth capital to start with, it could be pre-IPO, or it could be IPO funds, and we will help the promoter first of all to understand the ecosystem of capital markets and how he can navigate through it, okay, and how he can scale the company, and as well he can unlock his wealth as well, because at the end of the day any promoter works very hard. Correct. He'll toil, you know better because you are founder of Wider and then you have been putting so many efforts, okay, to take Wider to a next level, right? So any promoter works that way, so he'll put 5 to 10 years of good hard work first of all, obviously, to bring the company up and as well to scale his wealth also. So we will help him to unlock his wealth and become rich, in the sense become wealthy, okay, and at the same time we'll help the company to scale with the help of funds. So funds can be through growth capital, pre-IPO and IPO funds. So we will help an SME from pitching to listing. Okay, it's the company comes at a stage where I want to scale up. Okay, so now I'll need funds. So we will understand, or we will try to assess at what stage they are right now, and we will help them to realize, okay, whether they are structurally in a correct position right now or not, okay, to raise funds. So accordingly we will build the plan and we will narrate their story in the market, okay, and then we'll help them raise funds, okay, and go through the journey of, okay, raising funds, again raising funds, okay, and getting listed, and as well giving the investors a good value proposition. So this is what we do. Hi Xavier, thank you so much for inviting to the show. So this is Srikar. I qualified in 2018. I worked 1 year in ITC, PSPD Bhadrachalam. Then 1 year for corporate. I realized come back to consulting. I started my after working, I realized practice person dependent. You have to spend, output is directly linked to me spending time. Correct. So what happens is, then I used to realize that my most of the time is going in execution than building. So for me, that always there is a gap between how much can I build
versus how much can I satisfy. So in that revolving thing, I was in that loop, but then I realized this is not something we have to do. We have to do something which we can actually automate or do something. So then 2.5 years back, so me along with Nag and one more, my senior was there, Gaurav. So we thought we will do something niche. So that time it was very booming because 2012 SME is launched. This platform was bought by SEBI in 2012. 2012. Okay. Yeah. So 2020 is 2017, 2016, 17, it came into boom. Okay. So 2019-20, we were not that, we were 2022, we were not that late. We seen the heights of SMEs as well. So when we co-founded this and we thought we'll help SMEs. So see, it's not only, just to add what Nag said, it's not only about giving that edge to promoter in terms of fund or any strategy and all. See, we have seen promoters with 100 problems. It can be mindset. He might be doing a beautiful business, but his mindset is he doesn't know what is a valuation game. Correct. See, until in our circle, a lot of people doesn't understand that. See, that startup culture is not there for them. They make profits, but how to actually optimize? They are always in that loop of, we are paying so much of taxes. What should we do to save this and all that? They don't know or believe in the idea that paying taxes will actually give them more value in terms of banking, loans, or in terms of building wealth for them. And lot of people in today, though they are SMEs, they don't have any exit strategy. Like if their kids are not here, they want to do something. See, tomorrow, they might have worked hard for 20-25 years. They should have some kind of exit strategy. It can be building something for next 10 years, but then selling. When we meet promoters, so we try to understand them, what they are, where they are, what is their aspiration. Okay. Then underlyingly, we have to build a path to his aspiration. That is where I would say Lorvet exactly plays themselves. Okay. So to start with, so like what is the main difference between a main board listing and SMA listing? Okay, so if you say main board listing, if you see all big companies will usually be there. Before that, okay, let's put it like this. Okay, what is the objective of SME IPO? Okay, so main board everybody knows. Okay, a company goes to the capital market, okay, raise money there, or does some offer for sale, okay, and then it gets it. But what is the objective of SME IPO? Okay, see why the government has come with this initiative. First thing in 2012, okay, before that 2 years of hard work was there, okay, because see getting a loan, okay, for any SME to scale, okay, multiple times, okay, is very difficult, okay, because if you have to get a loan, your balance sheet has to be very, very strength. Correct. First thing. Okay. So meaning it will be very tough for you to raise money beyond your requirement or beyond your eligibility so that you can scale further and fast. So if you take, for example, equity funds, okay, equity funds comes in as a growth capital, right? So government came in and they established, okay, this platform to help the SMEs raise funds through public, which is more diversified, right? Okay, risk diversification happens a lot. Okay, me as an SME, for example, I want to grow multiple times, or say, for example, I am doing 50 crore revenue today, and I have a PAT of 5 crores. Okay, now I have the demand coming in, but I don't have the resources. I need resources to build a plan too, so that I can serve 2x demand coming in. Right now, I am not eligible, or I may not. My fundamentals are not so much strong, so that I can raise a loan. Correct. Right, or I cannot go to an individual investor to put money. Right. So this is the point, or this is the scenario where this SME IPO will be helpful for me. Okay, so that I can raise 20 or 25 crores and build a plant. Okay, and I can scale up with no cost of capital, obviously. And this 20 crores also being raised from public, okay, from multiple investors who are coming with little bits and pieces, okay, where the risk is completely diversified or completely nullified almost, right? So the objective of SME IPO is to enable the SMEs to raise funds through public, so that this will strengthen the fundraising capability of the SMEs. So like, is there any specific eligibility criteria for this? Right now, Srikhar will. So just to add on what he has said, actually government has done a very good job here. I'll tell you why. In 2010, well, they took decisions, but they took decision to help SMEs to grow, whatever. They did good thing for the economy. I'll tell you why. Because they brought transparency in the system. Once someone is wanting to get listed, they have to be transparent. They'll have their own minimum regulatory requirements to be there. Okay. They changed the promoter mindset.
promoter is, see, usually we have this mindset that we think company is ours. Correct. Actually it should be reverse, we are working for the company. Correct. So that shift in mode is there, that becomes actually a going concern entity, that where it will work even though he is there or not there. And I personally believe one thing, SMEs is the driving factor for Indian economy, right? SME itself can give that growth story to the economy. See, we are at a 5 trillion economy now. China is around 18-20. We are not even 5, we are hardly 4. Four. So we have this huge gap of a 4x story. How will it come? See, a conglomerate who is doing 1,000 crores or 10,000 crores cannot become 2x or 3x in 3 years. Correct. No chance. Where an SME who is doing 50 crores can become 500 crores in next 10 years. Correct. So that story is important for India to make that journey from 4 trillion to 15 trillion or 16 trillion dollar economy. So they have to pump this SMEs at any point. That is why recently, if you see, the definition of SMEs has also been enhanced. They have raised that turnover limits and their investment limits as well. So they want to bring more and more enterprises who are under that bracket, so that they can do good for them in terms of loan, incentives and anything. Yeah. See, in terms of eligibility, I would say first thing, basic eligibility is they should be profitable. Okay, it's because, and they should have an EBITDA of 1 crore, because SMEs, government believes that driving factor for any SMEs is profit. They cannot survive without profits. So that is one element which they see. Other than that, there are many eligibility criteria, norms, that it should be a private limited company. There should be a history of 3 years. And both, see, there are 2 platforms. One is called NSE Emerge and one is called BSE SME. Both have their different eligibility criteria. If you are eligible in NSE, you want to get listed in that platform, you can get it done. Or if you want to get into BSE SME, you can get it. But yeah. But some misconceptions around this. So like maybe not exactly, maybe 1 year ago, one of the SME got listed, which tells that the office is very less, or that they have only like 2 or 3 dealership or something. Some related, the story came out. What exactly is that, and why that NSE or BSE? See, that's what SME is. That SME is nothing but a small and medium enterprise. Okay. See, anybody can go get listed. Okay, given they have some fundamentals in place. Okay. It can be in a 1,000 square feet office. Okay, it can be in a 500 square feet. It doesn't matter. Okay, but it all depends on what is the business you are trying to do. Okay. See, these guys, for example, there was a big talk in the market about that Yamaha dealer guys, right? Okay, they do around 20 crores turnover, and they do a PAT of 1 or 2 crores. Okay, so accordingly they raised around 12 crores. Right? They didn't raise any 4,000 crores. Okay. They did it genuinely. Exactly, right. Okay. So now whether this guy taking money will be able to replicate more showrooms or not is the question. Okay. That's the business capability of the promoter. Okay. He has got the money now. Now what he's going to do? Assume that, for example, he's doing 2 crore PAT today with 4 showrooms. Okay. He may take another 4 showrooms with the money he's getting. And the PAT can be 5-6 crores going forward. Accordingly, the valuation will go up. The valuation at which they came is around 35-40 crores. Okay. It's not 300 or 340 crores. Correct. So it's not about the ambience of the business. Okay, it's about the real business that the business is actually doing, doing or not. Okay, that's the thing. So when it comes to main board, for example, what is the difference between main board and SME? Main board is a big time process. Okay, that will be completely vetted by SEBI. Okay, and you should have a minimum paid up capital of 10 crores. Okay, whereas SME, the maximum paid up capital you should have on board is 25 crores. Okay, so there are some basic differences between main board and SME IPO. Okay, but whereas SME IPO is meant for very small companies to raise money through public markets. Okay, so that is the most and that is the objective. So you are helping a small company to raise money through the correct. So it's a small. I'll just give an example here also. If you see, Swiggy has been listed 2-3 months back, right? Correct. So the application of Swiggy for IPO went to SEBI around like 1.5 years back. Okay. So you imagine the time SEBI is taking to do scrutiny, make the company come to that main board platform is around 1.5 year time is very minimum. Okay. While the SME IPO prospectus doesn't even go to SEBI. Okay. It goes just to the exchange. Okay. Either NSE will take it, NSE will approve in 2 or 3 months. Now they are taking little bit more time, so we can say around 3 to 4 months. But same with BSE. So time is fast here. Why?
SMEs cannot afford that kind of time. Correct. SMEs cannot afford that kind of money. SMEs cannot afford that kind of compliance level which are limited to them. So they were clear from day one. When we are coming up with this platform to SMEs, we have to give them an option. We have to give them separate set of guidelines, or we have to at least carve out, like, okay, from the main compliances, these are the basic things you have to follow. So that is what they have done. So that is why even SEBI is like, they don't have that kind of time also to see these SMEs applications. That's why NSE and BSE themselves take it up, and they are the approvers. Okay. The time limit is almost reduced to 3-4 months. Yeah, approval time is around 3 to 4 months, not more than that. Until and unless if there is a major red flag. Okay. But to the extent what we have come across or we have seen, 3 to 4 months is a good time. Earlier they were doing 1.5 to 2 months also, but now things have got little strict. They want to be more responsible towards the small companies coming up. They're doing a thorough background check on even the promoters. I mean, easy, genuine. They're seeing more on this genuinity aspect. See, end of the day, someone he's at that space or that level, he's doing good business. Okay. Whether we like it or not. True, right? Correct. He's doing some PAT, he's doing some business is genuine, he's GST, he's filing, he's compliant, and everything is fine. Correct. They just want to understand how genuine the promoter is, his aspirations are and all, and is the valuations, safe enough for the public to enter and at least initial. That is what they usually check. Okay. So like generally, from a promoter perspective, it is better to raise funds from the public, because you're already like what should be its objectives to raise funds through SME IPO. See, I'll tell the answer in comparison ways. Okay, see, anyone who wants to raise funds, there are only two options. Either they have to go to VC or any PE fund, or they have to raise through this traditional way of raising it through SME market. For that matter, let's take an example of Bondada itself. Okay, Bondada is a Hyderabad-based company. Okay, what they did, okay, before 2.5, 3 years, okay, or we can put it as 2 years, okay, their PAT was around 10 CR. Okay, they came to IPO at 13x valuations, not 13x, around 16x valuations post money. 150, 160. So 160 crores was the value of the company. Okay, at that level, they raised around 35 to 40 crores by diluting 26.5%, which is the mandatory dilution. Once it is done, okay, on the day of listing, they are up by 2x, meaning the valuation has gone to 320 crores. Correct. Right. After 2 years, if you see, today their trailing 12 months PAT is around 60 crores. Okay. And now, at one point, when the markets were at a very, very bullish zone, okay, they were even trading at 120x of the PAT, meaning 7,200 crores was their valuation. Okay, because public rewarded it because they have huge capability to scale. They are into engineering, they are into defense ancillary, they are into solar, they are into multiple things. Okay, at that point, they could rise 650 crores by diluting just 10%. See, 650 crores coming into a company which has the valuation of only 160 crores at the time of IPO is phenomenal. Correct. Right? Now with the 650 crores, given they leverage it properly, they utilize it properly, their scale is going to be unimaginable going forward. Right? See, that's how the SME IPO platform can reward a promoter. For that matter, even the investor who can believe in that story. Right? So it's as simple as that. An SME IPO works like this. Okay, the promoter comes in, or in fact the company comes in. Okay, company says that I am doing X revenues with Y PAT. Okay, based on Y PAT. Okay, given your DD is cleared. Okay, given everything is fine, the company can be valued around 15 to 20x of the PAT. Okay, based on that you have to do a minimum dilution of 26.5%. Accordingly, the money will be coming into the company. Now use this money. Obviously, once the equity comes in, you will have more bandwidth for loan also. I mean, correct. Debt also, you can raise more debt also. So obviously, like you are almost raising 1.5x of what you can raise. Right? That money comes in, you're going to scale. Right? Now, obviously, the revenues have to go up, the PAT has to go up, given you have the demand in place and everything goes well. In 2 to 3 years, the value proposition for the investor and the company will be nothing but the market cap incremental growth in the capital markets. Correct. So if you want to scale more,
again dilute, again raise money. Okay, this is a story where like they have readily capital available. Exactly, correct. See, end of the day, that is same. If you see today, Deepinder Goyal holds around 4 to 5%, not more than of Zomato. Correct. Here at least after IPO you will have 73. To reach 4, you can easily dilute around 10-15 times and still raise that, right? And you'll always be listed as you are performing. If you're performing over the next 15 years, you'll be always rewarded by the public. Public will be interested, and there will be a time where you will move from SME to main board by yourself. Correct. After 3 years, anyways, you can migrate voluntarily as well. That is one of the conditions. Or if your share capital is crossing 25 crores, you have to migrate. So once they grow, there was a company which started at 150 or 200 crore market cap. That became 2,000 to 20,000. That story itself is enough for them to trust. Correct. You'll still have easily 10, 20%, 15% of that company by end of the day. సో ఇప్పుడు ఒక జనరలీ ఒక స్టార్టప్ ఫౌండర్ ఎస్ఎంఈ ఫౌండర్ ఇప్పుడు కొంచెం గ్రోత్ వస్తుంది అనే పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో హీస్ ఆపర్చునిటీస్ ఆర్ వీసీ ఎస్ఎంఈ అంటే డిఫరెన్సెస్ ఎలా చెప్పాలి, లైక్ హౌ షుడ్ హీ ప్రొసీడ్ ఫర్దర్ అనేది, లైక్ సమ్ జనరల్ డిఫరెన్స్ ఆర్ కంపారిజన్ టు హిమ్. అంటే సింపుల్ SME IPOకి మనం వెళ్దాం అనుకున్నప్పుడు ఓకే చెప్పే కదా లైక్ ద వాల్యుయేషన్ యూ కెనాట్ గెట్ సో మచ్. ఓకే, సో యూ హ్యావ్ టు గో విత్ వెరీ వెరీ హంబుల్ వాల్యుయేషన్ అనమాట. సో ఆబ్వియస్లీ ఏంటంటే దట్ విల్ నాట్ బి ద చాయిస్ ఫర్ ఎ స్టార్ట్అప్ గై. ఓకే, ఫర్ స్టార్ట్అప్ గై హీ వాంట్స్ టు సాల్వ్ ఎ బిగ్గర్ ప్రాబ్లమ్, రైట్? ఓకే, that problem is the asset for him. Okay, as long as he solves the problem and the problem has to be solved at scale, దానికి ఎక్కువ డబ్బులు కావాలి. Okay, say for example Zomato, if you take Zomato, okay, or Swiggy for that matter. Okay, now they are trying to solve the problem of anybody or any family or anybody for that matter, people like you or me or whoever wants to save their time on foot. Correct. అంతే కదా, రైట్? నౌ దిస్ ఇస్ అ బిగ్గర్ ప్రాబ్లమ్. Okay, so I cannot ask him to be profitable on the day one, right? So now the thing is, the imperative is he has to be funded so that he can solve the problem at scale, and at one point he will become profitable, and that's the point he can give exit to all these guys who funded him initially. So that's how SoftBank took an exit. Okay, that's how Swiggy's promoters took an exit. Okay, so akkada game adanamata basically. But when it comes to SME entante, okay, this guy from the day one he will be profitable, okay, as a company, and now this guy wants to scale so that he will go with some valuation into the market and raise money and replicate the profitability. అప్పుడు ఇతనికి వాల్యూ క్రియేటర్ ఇది, ఇన్వెస్టర్ వచ్చేవాడికి వాల్యూ క్రియేటర్ ఇది. ఓకే, సో ఎప్పుడు కూడా ఇన్వెస్ట్మెంట్ అనేది ఇట్ ఈస్ అందరూ ఏమనుకుంటారంటే ఐఎమ్ మేకింగ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ టుడే, ఓకే, సో దట్ మై మనీ హ్యాస్ టు బి సమ్ ఎక్స్. The objective of investments will be very different, right? తెలుసు కదా. ఓకే, if you take care of if you look into Zomato again, Naukri promoters, okay, you know, right? Okay, they invested in Zomato. Okay, వాళ్ళ ఆబ్జెక్టివ్ ఏముంటుందంటే ఇట్స్ నాట్ జస్ట్ అబౌట్ మేకింగ్ మనీ ఫర్ దెమ్, ఓకే, ఇట్స్ అబౌట్ హౌ టు సాల్వ్ దిస్ ప్రాబ్లమ్. ఓకే, కానీ ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక చిన్న ఇన్వెస్టర్ ఎస్ఎంఎల్ ఇన్వెస్ట్ చేద్దానికి వచ్చేవాడు ఆడేం ఆలోచిస్తాడు, వాడికి ఓకే ఐఎమ్ కమింగ్ విత్ సమ్ టుడే, ఓకే, ఐ వాంట్ టు మేక్ అట్లీస్ట్ 2 to 3x ఇన్ ద నెక్స్ట్ 2 to 3 years. సో చూసావు కదా, ఒక్కొక్కటి పర్స్పెక్టివ్ ఒకలా ఉంటుంది. ఓకే, సో వీ హ్యావ్ టు గో అకార్డింగ్ టు అవర్ ప్రొఫైల్, అవర్ ఆబ్జెక్టివ్ ప్రొఫైల్కి అలైన్ అయ్యి మనం వీ హ్యావ్ టు గో అండ్ ఇన్వెస్ట్, రైట్? సో ఐ కాంట్ కమ్ ఇన్ టు వైడర్ టుడే ఎక్స్పెక్టింగ్ దట్ యూ విల్ మేక్ క్యాష్ ప్రాఫిట్స్ ఫర్ మీ దిస్ ఇయర్. Correct. I am trying to solve the problem of practice management for the CAs, litigation practice for corporate. ఇవన్నీ సాయివీర్ సాల్వ్ చేస్తాడు. సాయివీర్కి రిసోర్సెస్ కావాలి, సాయివీర్కి మనం హెల్ప్ చేద్దాము. హౌ మచ్ ఎవర్ ఎక్స్ మేక్స్ ఐ డోంట్ నో. కరెక్ట్. హీ కెన్ బికమ్ వెరీ స్కేలబుల్ ఎంటిటీ గోయింగ్ ఫార్వర్డ్, రైట్? అది నా ఆబ్జెక్టివ్ అయ్యి ఉండాలి అక్కడ. ఇఫ్ మనీ మేకింగ్ ఈజ్ మై ఆబ్జెక్టివ్, ఐ విల్ నీడ్ అ వెరీ వెరీ క్లియర్ వాల్యూ ప్రపోజిషన్. దెన్ ఐ విల్ నాట్ గో టు సాయివీర్. కరెక్ట్. ఓకే, దెన్ ఐ విల్ గో టు పొందాడా. ఇంకోటి స్టార్ట్అప్ వాళ్ళకి ఏంటి వెరీ క్లియర్, ద వన్ హూ ఇస్ ఇన్వెస్టింగ్ ఇన్ స్టార్ట్అప్ వాడికి ఆ ప్రాబ్లం నచ్చాలి, వాడు బిలీవ్ అవ్వాలి వాడికి ఓకే ఇది ఒక ప్రాబ్లం ఉంది, ఈ ప్రాబ్లం సాల్వ్ చేయగలిగితే మనం ఒకరికో 100 మందికో 1000 మందికో కాదు మొత్తం ఇంత ఎక్కువ స్కేల్లో చేయగలము అనే నమ్మకం ఉండాలి. దెన్ హీ విల్ బెట్ ఆన్ ద ప్రమోటర్. ఓకే, డస్ దిస్ గై హ్యాస్ స్కిల్ సెట్ టు సాల్వ్ దిస్ ప్రాబ్లమ్ ఈవెన్ అట్ స్కేల్. ఈ పారామీటర్స్ అయితే ఆ గ్రోత్ స్టోరీ, ఇఫ్ someone is looking or someone is seeing that kind of story ante, and that kind of investor who is willing to put money will do. Idi ante telusu kada, bread and butter is linked to any SME. Correct. If he is not able to take out salary or profits out of it, he cannot run his family. Correct. Because
That's how it is. So for them it is more like, okay, I built some practice, or you can say anything, a business in 10 years. Now I have entire know-how. I know how to replicate this. If I'm given this kind of funds, can I do this in 3 years instead of 10 years which I took? Okay. And once I do it in 3 years, can I do the same thing what I did in next 1 year? సో ఇంకొక 10 years జర్నీ చూస్తే వాడు 1x ఉన్న కంపెనీ 10x చేసేస్తాడు కదా. బట్ దట్ ఈస్ వెరీ ఆర్గానిక్. ఫస్ట్ ఇనిషియలీ హీ హాస్ డన్ లాట్ ఆఫ్ గ్రౌండ్ వర్క్ ఆర్గానిక్, అండ్ దెర్ ఇస్ నో ప్రాబ్లమ్ స్టేట్మెంట్ దేర్, బట్ ఈస్ మోర్ లైక్ అ బిజినెస్ model. There is something called moat. He has an added advantage. What he has than other competitor, it can be his customers, it can be the way he way he has his vendors for him, or that small edge which no one can copy. ఇలాంటివే చిన్న చిన్న థింగ్స్, నాట్ సంథింగ్ మేజర్, విచ్ విల్ గివ్ అన్ యాడెడ్ అడ్వాంటేజ్. అదనుకో అలా కాదు, దట్స్ అ హోల్ న్యూ కాన్సెప్ట్, హోల్ న్యూ రిస్క్. అందులో ఆ ఇన్వెస్టర్స్ క్లియర్గా ఉంటుంది, ఎయిదర్ దే విల్ మేక్ ద మనీ విచ్ విల్ బి లైక్ వెరీ వెరీ మచ్, ఆర్ ఎయిదర్ దే విల్ నాట్ మేక్ మనీ. And they will usually have deep pockets. They will take a bet like this on 10 different things. వాళ్ళకి ఒక్కటి వచ్చినా కూడా చాలు. ఇక్కడ అలా కాదు, ఇక్కడ మనం పెట్టిన దానికి ఏదోటి వస్తుంది. వాల్యూ ప్రపోజిషన్ వెరీ క్లియర్, బట్ అది 3 years వస్తుందా 5 years వస్తుందా అనేది ఇట్ డిపెండ్స్ ఆన్ కేస్ టు కేస్. అంటే ఏ ఇన్వెస్టర్కైనా సరే అట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద డే హీ విల్ బి సిట్టింగ్ ఆన్ అ పైల్ ఆఫ్ మనీ. హీ విల్ ట్రై టు పుట్ మనీ ఇంటూ డిఫరెంట్ ఎంటిటీస్, ఓకే, సో దట్ డైవర్సిఫికేషన్ ఉంటుంది. బట్ object, what is your intent, the intention behind your investment, okay, will be completely different. Okay, either to make money only, okay, then I'll choose an SME for example, or I want to solve some problem so that I'll contribute to something, okay, then I'll go into some innovative things, okay, I'll put money there, I make 10x 15x 20x, okay, but I don't make money, okay, that's so as a promoter generally ఒక SME లో లిస్ట్ చేయాలంటే what are the major challenges which he will face? See, first of all promoter conviction ఉండదు చాలా మందికి. బికాస్ ఎందుకంటే ప్రమోటర్ ఎప్పుడు కూడా కంపెనీ ఎలా చూస్తాడంటే ఒక క్యాష్ కాల్లో చూస్తాడు. ఓకే, హీ విల్ నెవర్ సీ ఇట్ లైక్ అ గోల్డెన్ డక్ విచ్ కెన్ గివ్ గోల్డెన్ ఎగ్స్. ఓకే, మనం ఎప్పుడు కూడా మనం సిఏ ప్రాక్టీస్ కానీ లేకపోతే ఎనీబడి ఫర్ దట్ మ్యాటర్, ఐ మేక్ 20 lakhs దిస్ ఇయర్, ఓకే, దట్ ఈస్ మై మనీ. ఓకే, అండ్ అగైన్ వాట్ ఐ డూ, ప్రాక్టీస్ కాబట్టి నేను తీసుకుని వచ్చేసుకుంటాను డబ్బులు. అదే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ ఇట్ ఇస్ ఎ కంపెనీ, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐఎమ్ వర్కింగ్ ఫర్ ద కంపెనీ, ఐఎమ్ టేకింగ్ ద salary. Okay, if the company makes more profit, the company's valuation will go up. Correct. అట్లా ఎవరు చూడరు. ఓకే, కంపెనీని ఒక అసెట్ లాగా చూడాలి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనం. ఓకే, కంపెనీ ఇట్ సెల్ఫ్ ఈజ్ అన్ అసెట్. ఇఫ్ యూ కెన్ మేక్ ఇట్ ఎ లిక్విడబుల్ అసెట్ బై గెటింగ్ ఇట్ లిస్టెడ్, యూ కెన్ ఎగ్జిట్ అట్ ఎనీ పాయింట్ యూ వాంట్, ఆర్ అట్లీస్ట్ యూ విల్ మేక్ ఇట్ ట్రాన్స్పరెంట్ అండ్ స్ట్రక్చర్డ్ కంపెనీ విచ్ ఈస్ ఎలిజిబుల్ ఫర్ బీయింగ్ బాట్. ఓకే, సో ఎప్పుడైనా సరే కంపెనీని బిల్డ్ చేసేటప్పుడు ఆ కంపెనీని ఎవరైనా వచ్చి బ్లైండ్గా కొనే విధంగా మనం బిల్డ్ చేయగలగాలి. That is how you will be a successful entrepreneur. Correct. It's not that you make money and take money. Okay. ఇప్పటికీ మన వాళ్ళు ఎలా చూస్తారంటే, ఐ విల్ గివ్ ఎన్ ఎగ్జాంపుల్. మనం ఇంత చేసాం, మనకి ఈ ఖర్చులున్నాయి, ఇంత మిగిలింది అని అనుకుంటాం. మనం పెట్టే ఎఫర్ట్స్కి ఒక మెట్రిక్స్గా చేసి మనం రెగ్యులర్గా అంతే తీసుకొని మనం ఎంత లైక్ రీపంప్ చేయగలుగుతున్నాం విత్ ఇన్ ద బిజినెస్ అని ఈ మెట్రిక్స్ అర్థం కావు. They still be in that loop that okay, if I'm saving, okay, I'm doing 5 crores of turnover, I'm saving 1 crore and 1 crore is my salary. No, that's not how it works. If you're putting in efforts equivalent to as low as if you're putting, let's assume you're putting only 3 hours a day, you should be paid salary 2.5 lakhs, or you're a promoter maybe 5 lakhs. That means indirectly company is making still 75 lakhs kada, which can be repumped instead of taking it out of the company, or where that growth can become, it can be improvement in any channels, or it can be improvement in any of the manufacturing capacity, new technology can come. అవన్నీ ఎప్పుడు చూసేది, వెన్ దే గెట్ అ హిట్ ఆన్ ద టాప్ లైన్, అప్పుడు రియలైజ్ అవుతారు, ఓకే మనం ఇప్పుడు ఈ అసెంబ్లీ లైన్ మార్చాలి, ఈ టెక్నాలజీ తీసుకురావాలి, బయట మార్కెట్లో ఇది కొత్తగా వచ్చింది, బై ద టైమ్ దే విల్ బి లేట్. సో ప్రమోటర్కి ఆ కన్విక్షన్ ఉండాలి ఆఫ్ గ్రోత్. హీ షుడ్ బి ఆస్పైరింగ్, హీ షుడ్ అండర్స్టాండ్ దట్ బేసిక్కి ఓకే వచ్చిన మనీని మనం కంపెనీలోనే ఎట్లా పెట్టగలుగుతాము, ఎలా కంపెనీని గ్రో చేయగలుగుతాము, వాట్ ఆర్ మై ఎవెన్యూస్. ఇట్ కెన్ బి బ్యాక్వర్డ్ ఇంటిగ్రేషన్, ఇట్ కెన్ బి ఫార్వర్డ్ ఇంటిగ్రేషన్. యూ నో ఇఫ్ సమ్మన్ ఈస్ పర్చేసింగ్, టుమారో దే కెన్ మ్యానుఫ్యాక్చర్. ఇఫ్ సమ్మన్ ఈస్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్, ఈ కెన్ క్రియేట్ అ బ్రాండ్ అండ్ ఈ కెన్ సెల్. కరెక్ట్. సో వాడు ముందుకైనా వెళ్ళాలి, వెనకాలైనా బిల్డ్ చేసుకోవాలి. అది క్లారిటీ ఉండాలి.
So like mindset is most important. Most important is mindset. సో అదొక ఛాలెంజ్ అనమాట. ప్రమోటర్ అప్పటిదాకా ఉన్న మైండ్ సెట్ని మార్చుకోవడం ఒక బిగ్గెస్ట్ ఛాలెంజ్. ఓకే, సెకండ్ ఛాలెంజ్ వచ్చేటప్పటికి ఏంటంటే ఆబ్వియస్లీ ఒక కాంప్లైన్స్ మోడల్. ఓకే, అప్పటిదాకా మనం కాంప్లైన్స్ వీ వుడ్ హ్యావ్ హ్యాడ్ అ వెరీ కాంప్రమైజ్డ్ కాంప్లైన్స్ మోడల్. దాని అంతా రీస్ట్రక్చర్ చేసి కాంప్లై చేసుకొని ఓకే దాన్ని ఒక సేలబుల్ ఎంటిటీ లాగా పెట్టడం అనేది దట్ విల్ టేక్ అగైన్ సమ్ టైమ్. ఓకే, దేర్ అగైన్ ద ఛాలెంజెస్ విల్ డెఫినెట్లీ లై అనమాట. ఓకే, సో ఆ తర్వాత ఆబ్వియస్లీ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ యూ ఆర్ రైజింగ్ ఫండ్స్ త్రూ IPO, ఫైలింగ్ ద DRHP బై ఇట్ సెల్ఫ్ ఈజ్ అ వెరీ వెరీ ఛాలెంజింగ్ టాస్క్ అనమాట. ఎందుకంటే వీ హ్యావ్ టు కొలేట్ లాట్ ఆఫ్ డేటా ఫస్ట్. ఓకే, యువర్ CA, యువర్ CS, ఓకే, యువర్ ప్రమోటర్. అండ్ ప్రమోటర్కి కన్విక్షన్ ఎలా ఉండాలంటే యాజ్ ఐఎమ్ బిల్డింగ్, ఐఎమ్ నాట్ జస్ట్ రైజింగ్ మనీ, ఐఎమ్ ట్రయింగ్ టు టేక్ మై కంపెనీ టు నెక్స్ట్ లెవెల్. ఓకే, ఇన్ ద కాంటెక్స్ట్ ఆఫ్ సిస్టమ్స్. Correct. దట్ ఈస్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్. ఓకే, అక్కడ వచ్చే ఛాలెంజెస్ చాలా ఉన్నాయి. ఇట్స్ లైక్ ఆల్మోస్ట్ లైక్ యు ఆర్ గివింగ్ you are pregnant, okay, who is about to conceive a baby. Okay, you have to struggle for 9 months కదా. సో ఆ ఛాలెంజెస్ అన్నీ ఓవర్కమ్ అయినాక వన్స్ యూ గెట్ లిస్టెడ్, అది ఫస్ట్ స్టెప్. మళ్ళీ అగైన్ యూ విల్ హ్యావ్ ఛాలెంజెస్ బికాస్ యూ హ్యావ్ టు పర్ఫామ్, రైట్? యూ విల్ హ్యావ్ ఛాలెంజెస్. ఓకే, ఛాలెంజ్ లేకుండా ఏ ఇయర్ ఉండదు నీకు, కానీ హౌ యూ వాంట్ టు ఛాలెంజ్ యువర్ సెల్ఫ్ ఈజ్ ద క్వశ్చన్ దేర్. సో ఆల్ దీస్ ఆర్ డిఫరెంట్ ఛాలెంజెస్ దట్ యూ విల్ హ్యావ్ టు ఫేస్. ఎందుకంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక ఇన్స్టెన్స్, ఓకే, వెరీ ప్రమోటర్స్ ఆర్ వెరీ కన్విక్షన్ ఓరియంటెడ్. ఓకే, వాళ్ళ దగ్గర కన్విక్షన్ అంతా ఉంది, బట్ దే డోంట్ బిలీవ్ ఇన్ బిల్డింగ్ అ ఇంటర్నల్ CFO సిస్టమ్. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్. ఓకే, అండ్ ఇఫ్ దే కెనాట్ బిల్డ్, ఓకే, ఆబ్వియస్లీ ఎక్స్టర్నల్ ఏజెన్సీస్ మన లాంటి వాళ్ళు ఏంటంటే అంత యాక్సెస్ ఉండదు అనమాట వాళ్ళకి. ఓకే, ఒక రోజులో అవ్వాల్సిన పని 4-5 రోజులు పడుతుంది. ఓకే, విచ్ ఇస్ అ వెరీ డిఫికల్ట్ టాస్క్. DRHP 6 నెలల్లో ఫైల్ అవ్వాల్సింది 10 నెలలు పడుతుంది, రైట్? సో ఇఫ్ యూ ఆర్ కాంప్రమైజింగ్ ఆన్ బిల్డింగ్ ద సిస్టమ్స్, the delay is eventual, that will happen. Okay, and your DRHP may not take a right shape. Okay, so ivanni will cause a lot of delay, okay, which cannot be measured. వాళ్ళు కనుక if they focus on just building the systems initially, okay, if they focus on just building the systems by with some cost initially, ఈ కాన్సిక్వెంట్ కాస్ట్ ఏమి ఉండవు అనమాట. ఎందుకంటే ఎప్పుడైనా సరే the cost of prevention, okay, is very small. Correct. The cost of correction will be very huge and hectic. And ఇంకోటి ఏంటంటే ప్రివెంట్ చేసిన వాడిని ఎవరు అప్రిషియేట్ చేయరు. వచ్చి ఫైర్ ఫైటింగ్ చేసి హీరోలాగా రెడ్ ఫ్లాగ్స్ అన్ని క్లియర్ చేసి వాడు హీరోలాగా అనిపిస్తాడు. అది దట్స్ ద హ్యూమన్ టెండెన్సీ. సో వీ కాంట్ హెల్ప్ ఇట్. అంతే, మునుగుతుంటే కాపాడాడు దేవుడు. కానీ ప్రివెంట్ చేసిన గురించి ఎవరు మాట్లాడు కాదు, ముందు స్విమ్మింగ్ నేర్చుకోరు. సో ఆ ప్రివెంటివ్ మెకానిజంలోకి ఒక ప్రమోటర్ ఆలోచించాలన్నమాట బేసికలీ. ఓకే, అండ్ ఆబ్వియస్లీ దే షుడ్ ట్రస్ట్ ద అడ్వైజర్స్. ఓకే, సో ఇవన్నీ ఛాలెంజెస్ అనమాట బేసికలీ. ప్రమోటర్ కన్విక్షన్ అవ్వచ్చు, కాంప్లైన్సెస్ అవ్వచ్చు. ఓకే, మనం ఒక ప్లాన్ వేసుకున్నాక ప్రమోటర్స్ ఎబిలిటీ టు స్టాండ్ ఆన్ ఇట్. ఓకే, అండ్ ఆబ్వియస్లీ అదర్ ఏజెన్సీస్ లైక్ CAs అండ్ ఆల్ కమింగ్ టుగెదర్ ఫర్ ఫైలింగ్ ద DRHP అవ్వచ్చు. ఓకే, దీస్ ఆర్ ఆల్ థింగ్స్. ఆఫ్టర్ గెటింగ్ లిస్టెడ్ అగైన్ the performance of the company and the compliance model of the company again has to be very robust. So like for example, I am a promoter, I just wanted to list my company on SME IPO. ఇప్పుడు నేను ఎవరెవర్ like whom should we approach, or like only a CA ఉంటే సరిపోతుందా, like whom should we approach, which kind of agencies? Right, say for example ఇప్పుడు మేము ఉన్నామంటే మేము ఒక ఇంటిగ్రేటర్, ఐఎమ్ అన్ అడ్వైజర్. ఓకే, నౌ వాట్ ఐ విల్ డూ, ఓకే, ఐ విల్ help the promoter understand the ecosystem. అసలు ఇది ఎలా నడుస్తుంది. ఓకే, నౌ యూ ఆర్ డూయింగ్ వాట్. ఓకే, సేమ్ అగైన్ నెంబర్స్. హీ విల్ టెల్ హిస్ ఓన్ స్టోరీ. ఓకే, సార్ ఐఎమ్ డూయింగ్ 50 crores రెవెన్యూ, సార్ ఐఎమ్ డూయింగ్ 5 crore PAT. ఓకే, ఐ వాంట్ 25 crores, సార్. ఓకే, యూ గెట్ మీ 25 crores, ఐ కెన్ మేక్ 100 crores in 2 to 3 years అండ్ మై PAT విల్ బి 10 crores అని అన్నప్పుడు నౌ వీ విల్ హెల్ప్ హిమ్ అండర్స్టాండ్, సార్ ఇఫ్ యూ ఆర్ 5 crore PAT, okay, then we can get you a valuation of around 75 crores. In that you have to dilute 26.5%. You can rise around 26.5% and then almost like 15 crores. You can rise 15 crores toti scaling cheskondi. You can achieve your numbers. మీరు 25 అడిగారు కదా, 15 తెచ్చుకోండి. You can arrange some debt also obviously because the equity is coming in over a period of time. Okay, so అట్లా స్కేల్ అవ్వండి. Now దీనికి మీరేం చేయాలి, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ విల్ బిల్డ్ ద స్టోరీ. Okay, we will take it to
డిఫరెంట్ మర్చెంట్ బ్యాంకర్స్. ఓకే, అండ్ మర్చెంట్ బ్యాంకర్స్లో ఎవరైతే వీళ్ళకి ఫిట్ అవుతారో వాళ్ళని తీసుకొచ్చి ఇద్దరికి మ్యూచువల్గా వీ విల్ హెల్ప్ దెమ్ టు సైన్ ద మ్యాండేట్ సైన్ చేసుకున్నాక దెన్ వీ విల్ స్టార్ట్ వర్కింగ్ విత్ సిఎస్, సిఏ అండ్ ద ప్రమోటర్, ఇన్ ద సెన్స్ కంపెనీ ఫర్ దట్ మ్యాటర్. సో కంపెనీ, సిఏ, సిఎస్, ఎంబి ఈ నలుగురిని మనం ఒక అలైన్మెంట్లోకి తీసుకొచ్చి వీ విల్ బీ దట్ ఇంటిగ్రేటర్ అండ్ దెన్ వీల్ స్టార్ట్ బిల్డింగ్ థింగ్స్ అనమాట. బిల్డింగ్ థింగ్స్ అంటే ఇక్కడ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వీ హ్యావ్ టు ఫైల్ ద డిఆర్హెచ్పి. ఓకే, వీ విల్ హెల్ప్ దెమ్ ఫైల్ ద డిఆర్హెచ్పి విత్ దిస్. అంటే సిఎస్ తెలుసు కదా, సిఎస్ హ్యాస్ టు డూ లాట్ ఆఫ్ డిఆర్హెచ్పి అంటే డైరెక్ట్గా ఎన్ఎస్సి ఆర్ డిఆర్హెచ్పి అంటే సింపుల్, ఇట్స్ డ్రాఫ్ట్ రెడ్ హెరింగ్ ప్రాస్పెక్ట్స్ అన్నమాట. డ్రాఫ్ట్ రెడ్ హెరింగ్ ప్రాస్పెక్ట్స్ ఇస్ నథింగ్ బట్ అన్ అప్లికేషన్ టు ద ఎక్స్చేంజ్ ఆస్కింగ్ దెమ్ టు హెల్ప్ దెమ్ రైజ్ మనీ త్రూ ద ఎక్స్చేంజ్. ఓకే, సో ఇదంతా ఫైల్ చేసినాక దెన్ అసలు స్టోరీ స్టార్ట్ అయ్యింది అనమాట. దెన్ ఎన్ఎస్సి ఇన్ ద సెన్స్ ఎక్స్చేంజ్ విల్ స్టార్ట్ సెండింగ్ క్వీరీస్ ఆన్ ద డిఆర్హెచ్పి. ఓకే, ఇది సరిగ్గా లేదు, అది సరిగ్గా లేదు, ఓకే ఇక్కడ మిస్ మ్యాచ్, అక్కడ మిస్ మ్యాచ్, అసలు మీ ఇంటెంట్ ఏంటి, ఓకే ఆబ్జెక్ట్స్ అసలు ఎందుకు, మీకు డబ్బులు ఎందుకు రైజ్ చేస్తున్నారు మీరు, ఓకే మీ దగ్గర ఆల్రెడీ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫిక్స్డ్ డిపాజిట్ ఉంది కదా, అయినా కూడా డబ్బులు ఎందుకు, ఇంత అడుగుతున్నారు కదా, అంత అడుగుతున్నారు, యూ నో రైట్, ఆల్ దీస్ క్వీరీస్ కమ్ ఇన్. ఓకే, దట్ టు అండ్ ఫ్రో విల్ హ్యాపెన్. ఇన్వెస్టిగేషన్ ప్రాపర్. ఓకే, దే విల్ డూ దేర్ ఓన్ కైండ్ ఆఫ్ డెలిజెన్స్. ఓకే, మొత్తం సార్ట్ అవుట్ అయినాక దే విల్ గివ్ ద అప్రూవల్ అండ్ దెన్ వీ గో గెట్ లిస్టెడ్ బై రైజింగ్ ఇన్ ద మనీ బేసిక్లీ. ఓకే, బట్ ఫస్ట్ మీకు థాట్ వచ్చింది అనుకో, యూ వాంట్ టు గెట్ లిస్టెడ్, అట్లీస్ట్ మేమేం చేస్తామో ఐ విల్ బీ వెరీ క్లియర్. ఫస్ట్ వీ షుడ్ గెట్ కన్విన్స్డ్ దట్ యూ నీడ్ మనీ అండ్ యూ ఆర్ aspirational. That is what at least I look. I make sure that who I am working with is aspirational to grow and he will be transparent in that journey. Okay, if you are transparent to me, obviously, correct, that is what I will make the belief. Second thing ఏంటంటే 95% of the promoter, I won't say 95, at least 85% of the promoters అసలు బుక్స్లో ఏం జరుగుతుందో తెలియదు. కరెక్ట్, they will know their top line, they will know their bottom line. Okay, they will know their bottom line, what they make, not what they show. Correct, again that is one challenge. Okay, they don't know what is return on capital employed, అసలు నెట్ వర్త్ ఏంటి, అసలు ప్యాట్ ఏంటి, వాళ్ళకి ఏం సంబంధం, ఎవ్రీథింగ్ దే విల్ నో దిస్. కరెక్ట్, ఫస్ట్ ఏ స్టేజ్లో ఉన్నాడో ప్రమోటర్ని అర్థం చేసుకోవాలి. ఇఫ్ ఈజ్ ఇన్ ద స్టేజ్ వాట్ ఐఎమ్ టాకింగ్ అబౌట్, ఫర్ హిమ్ ఇట్స్ అ 1.5 year జర్నీ. వాడికి సిస్టమ్స్ బిల్డ్ చేయాలి, బుక్స్ని కరెక్ట్ షేప్కి తీసుకురావాలి. హీ విల్ నీడ్ అవర్ గైడెన్స్ హౌ టు గెట్ దట్ ఇన్ రెగ్యులేటరీ కంప్లైన్స్ అనుకుందాం. ఐ మీన్ ఆబ్వియస్లీ ఈ సీఏ మైట్ నాట్ హ్యావ్ దట్ ఎక్స్పర్టైజ్ అనుకోవచ్చు. ఓకే, సిఎస్ అసలు ఇన్ని రోజులు బోర్డ్ మీటింగ్, మన వాళ్ళు అసలు బోర్డ్ మీటింగ్ చేయరు, అదంతా పేపర్ మీటింగే, 120 daysకి పెట్టాలి అని చెప్పి. సో యూ హ్యావ్ టు బింగ్ అ సిఎస్, ఆ మినిట్స్ అన్ని అప్డేట్ చేయించడము అండ్ దెన్ హౌ ఇట్ వర్క్స్, అసలు అన్ని ఫైలింగ్స్ చేశాడా లేదా అవన్నీ చేయించాలి. సో దట్ స్టోరీ. అండ్ సిఎఫ్ఓ మెకానిజం ఉండదు, సమ్ అవుట్ సోర్స్ గై విల్ కమ్ డూ పంచింగ్ ఇన్ టాలీ అండ్ గో, అండ్ ఆ సిస్టమ్ ఉందనుకో డెఫినెట్లీ ఇట్స్ 2 years జర్నీ. ఆ తర్వాత డిఆర్పి గురించి ఆలోచించాలి. ఇఫ్ హీ ఈజ్ అట్ అ స్టేజ్ వేర్ he understands the importance of CFO, there is a CFO in place, there is some system in place, like where 90% of the things are compliant, he treating company as a company, at least to the extent of 80% అనుకుంటే, that guy is ready to go, take off. వాడికి రైట్ సపోర్ట్ కావాలి. ఇక్కడ ఇంకో ఎకో సిస్టంలో ప్రాబ్లం ఏమవుతుంది తెలుసా, ఎవరి పనాలు చేసుకుంటూ ఉంటారు. ఇప్పుడు మర్చెంట్ బ్యాంకర్ అనుకోండి, వాడికి 100 పనులు ఉంటాయి. వాళ్ళ ఆశలు వచ్చి నాకు ఇది లేదు అది లేదు అది లేదు ఇది లేదు ఇది లేదు అంటాడు, కథం లీడే. సిఎస్ ఉన్నాడు అనుకోండి, వాడు ఏదో అప్డేట్ చేసుకుంటూ ఉంటాడు, ఎంసీఏ తీసుకుంటుంది టైం, అది తీసుకుంటుంది టైం, నాకు ఇది చెప్పలేదు అది చెప్పలేదు అని వీడు అంటాడు. ఆడిటర్స్ గురించి మనకు తెలిసిందే, వాళ్ళ లాస్ట్ మూమెంట్లో వస్తారు. సో హియర్ either promoter should have a CFO who knows these things. ఏ స్టేజ్లో ఏది కావాలి, ఆర్ వీళ్ళు ఆ స్టేజ్కి వస్తున్నారు అంటే వీళ్ళ నుంచి ఏం అడుగుతాడో అది ముందే రెడీగా పెట్టుకుంటే ఆ పని ఆగదు ప్యారలల్గా. నన్ను అడిగితే ఒక డిఆర్హెచ్పి 5 months ఫైల్ చేయొచ్చు. బట్ ఐ హ్యావ్ సీన్ ఓన్లీ వన్ ఇన్ అవర్ జర్నీ, 1 డిఆర్హెచ్పి గెటింగ్ ఫైల్డ్ ఇన్ 5 months. ఏ డిఆర్హెచ్పి కానీ 6 months, 8 months, 9 months ఇందుకే తీసుకుంటుంది. They either don't have someone expert in their domain, or they don't want to spend that kind of money on CFO or having that hired qualified person, or don't want to take hand holding or whatever. They'll have their reasons, but end of the day they are getting affected by the delay kada. Correct. So that is what. So should be aspirational. You should know that there is something called compliance which you should have back of the mind doing it. If you are not doing it, at least if you have the intent to do it, though the journey will get delayed by 2 years, but definitely you will reach there.
సో ఆ లాంగ్ టర్మ్ విజిబిలిటీ ప్రమోటర్కి ఉండాలన్నమాట. సో ద బిగ్గెస్ట్ ఛాలెంజ్ బేసికలీ ఏంటంటే కంపెనీకి ప్రమోటరే ఛాలెంజ్ అనమాట. ఓకే, ఎందుకంటే ఆ కన్విక్షన్ని ఐ హ్యావ్ దట్ కన్విక్షన్ టు స్కేల్ అనేది ఆయన ప్రతి దాంట్లో ఆయన హీ ఆర్ షీ ఓకే షల్ రిఫ్లెక్ట్. ఓకే, ఇట్స్ నాట్ ఎ షార్ట్ టర్మ్ గేమ్. ఓకే, వీఆర్ లుకింగ్ బిగ్ బికాస్ ఎందుకంటే ఇఫ్ యూ గెట్ లిస్టెడ్ యూ విల్ బి మోర్ రెప్యూటెడ్ ఫస్ట్ కదా, రైట్? యాజ్ ద రెప్యుటేషన్ కమ్స్ ఇన్ ద బిజినెస్ విల్ డెఫినెట్లీ ఫ్లో ఇన్. ఓకే, సో ఈ లాంగ్ టర్మ్ విజిబిలిటీ ఖచ్చితంగా ఉండాలి. ఆ విజిబిలిటీ లేకపోవడం పెద్ద ఛాలెంజ్ బేసిక్లీ. దిస్ వన్ లైవ్ కేస్, మనం మేము ఒక విజిబిలిటీ మీద ఒక మంచి ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను. సో దిస్ వన్ కంపెనీ వేర్ వీ వర్క్డ్ విత్ దెమ్, ఇట్ ఈస్ ఇన్ టు డెడ్ ఇన్వెంటరీ ఎక్సెస్ బయింగ్ అనమాట. అండ్ దే బై దే రీఫర్బిష్ దట్ థింగ్ అండ్ దే గివ్ లైక్ 80% డిస్కౌంట్, 90% డిస్కౌంట్స్లో అమ్ముతారు. Before they were listed, they literally tried 1.5 year to get in touch with Flipkart, get a contract for them to buy their excess inventory. Asal Flipkart mails could reply. The moment these guys are listed, within 1 month they had the contract. That is the importance of visibility. Okay, and that is the importance of getting talent attraction also. ఇప్పుడు మనం ఏదైనా నార్మల్ కంపెనీలో who is doing 30 crores, 50 crores or 100 crores వర్క్ చేయడానికి today I don't know, they will not be able to hire a good techie. Correct. They will not be able to hire a good MBA guy also and all. Correct. They are listed అనుకోండి, that reputation will be there, people will come and work. Correct. So employer talent retention కానియచ్చు, visibility కావచ్చు, big conglomerate giving them guys contract only on the basis that these guys are listed and transparent, they have systems in place. That is a very big advantage now SMEs have. సో లైక్ ఇప్పుడు మేజర్ డిఫరెన్స్ అంటే ఒక మెయిన్ బోర్డ్ లిస్టింగ్ కంపెనీకి కంప్లైన్సెస్, దీనికి కంప్లైన్సెస్ అంటే ఇప్పుడు క్వార్టర్లీ రివ్యూస్ అలా సిమిలర్గా ఉంటాయా? లైక్ సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే మెయిన్ బోర్డ్కి మనం క్వార్టర్లీ రిపోర్ట్ చేయాలి. ఓకే, వేరే ఇయర్ ఓన్లీ హాఫ్ ఇయర్లీ ఫర్ నౌ. హాఫ్ ఇయర్. ఓకే, సో ఇట్లాంటి రిలాక్సేషన్స్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ లిస్టెడ్ మెయిన్ బోర్డ్ కంపెనీ అయితే యూ షుడ్ హ్యావ్ అ క్వాలిఫైడ్ సిఏ యాజ్ సిఎఫ్ఓ. ఓకే, వేరే ఇయర్ నో నీడ్. ఓకే, సో ఇట్లాంటి రిలాక్స్డ్ నామ్స్ చాలా ఉంటాయి అనమాట. దట్స్ వాట్ మనకు కొన్ని క్వార్టర్లీ చేయాలి. లైక్ మనకి ఏమైనా రిలేటెడ్ పార్టీ ట్రాన్సాక్షన్స్ ఉంటే క్వార్టర్లీ చేయాలి, ఆర్ ఇంటర్ కంపెనీ లోన్స్ ఉంటే చేయాలి. రిజల్ట్స్ డిక్లరేషన్ కెన్ ఆల్వేస్ బీ హాఫ్ ఇయర్లీ. ఇక్కడైతే మనం క్వార్టర్లీ ఆ ఫైర్ ఫైటింగ్ పైనే ఉండాలి, అది ఉండదు. మనం ఇప్పుడు నార్మల్ ఎలా అయితే వీఆర్ మెయింటైనింగ్ బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్స్, అవర్ ఇండియన్ అకౌంటింగ్ స్టాండర్డ్స్ ఆర్ గుడ్ ఇనఫ్, గ్యాప్ ఈజ్ ఫైన్. మెయిన్ బోర్డ్ అయితే ఇండియాస్ ఫాలో అవ్వాలి, IFRS ఇంప్లిమెంట్ చేయాలి. అంత చెయ్యాలి అంటే వాడు ఖచ్చితంగా CFO ఉండాలి, షుడ్ బి వెరీ టాలెంటెడ్ అండ్ హీ విల్ బి వెరీ కాస్ట్లీ. కరెక్ట్. సో దట్ వోంట్ వర్క్అవుట్. సో ఇక్కడ చాలా రిలాక్స్డ్గా ఉంటాయి, అట్లీస్ట్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ఈ కంప్లైన్స్ రిలేటెడ్ థింగ్స్ ఏది ఉండదు. అంటే ఆల్ దే హ్యావ్ టు డూ ఇస్ వెరీ వాలంటరీ, వెరీ ఫ్లెక్సిబుల్ రిపోర్టింగ్ రిక్వైర్మెంట్స్. ఓకే, వెన్ కంపేర్డ్ విత్ మెయిన్ బోర్డ్. There are few companies in SMEs, I'll tell you, after reaching a stage, maybe 1.5 year of their journey of their listing, వాళ్ళు ఏం స్టార్ట్ చేశారంటే రిజల్ట్స్ క్వార్టర్లీ డిక్లేర్ చేయడం స్టార్ట్ చేశారు. దే వాంట్ టు షో దట్ పర్ఫార్మెన్స్. అది చెప్తున్నాను, మనం జర్నీ స్టార్ట్ చేసేటప్పుడు ప్రమోటర్కి ఏమనిపిస్తుంది, అమ్మయ్య 6 monthsకి ఒకసారి ఇవ్వాలి, నాకు పెద్ద పని లేదని. అలాంటి ప్రమోటరే మారుతాడు. అరే ఐ పర్ఫార్మ్డ్ వెరీ వెల్ దిస్ క్వార్టర్, ఐ షుడ్ మేక్ దట్ సిస్టమ్ అండ్ my company is not seasonal performance. My company can perform all throughout the year. I want my people who have put money in my company or who are my shareholders to know that that we are performing on daily basis. That they will implement themselves. Correct. On the processes ఉన్నాయి, they are transparent to the public, so obviously వాళ్ళ మార్కెట్ క్యాపిటల్ పెరుగుతుందని ఆశతో ఉంటారు. ఎగ్జాక్ట్లీ అంతే కదా. ఎట్ ది ఎండ్ ఆఫ్ ది డే సింపుల్. ఇంకొకటి ఏంటంటే ఛాలెంజ్ బేసికల్లీ ట్యాక్స్ పోర్షన్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ప్రమోటర్ అప్పటిదాకా రైట్, ఓకే 5 crores ప్యాట్ని 2 crores చూపిస్తున్నాడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్. ఓకే రైట్, ఇప్పుడు నేను వెళ్ళేసి సార్ యువర్ వాల్యుయేషన్ ఈజ్ అ ఫంక్షన్ ఆఫ్ యువర్ ప్యాటర్న్ అని అనుకో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్. ఓకే, సో వాట్ ఈస్ మై వాల్యుయేషన్ క్యాన్ బి అంటే సార్ ఇట్ క్యాన్ బి 15 into 2 30 crores సార్ అని అనుకో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్. ఓకే సార్ ఇఫ్ యూ హ్యాడ్ పెయిడ్ ట్యాక్స్, ఓకే ఇఫ్ యూ క్యాన్ పే ట్యాక్స్ గోయింగ్ ఫార్వర్డ్, ఓకే ఇఫ్ యూ కెన్ షో 5 crore ప్యాట్, యువర్ వాల్యుయేషన్ బి 75 crores. సి ఆయన అసెట్, హీ ఈజ్ 100% షేర్ హోల్డర్. నౌ ద వాల్యుయేషన్ ఆఫ్ ద కంపెనీ ఈజ్ నాట్ 30 but 75 crores. So every pad that he is avoiding, he is losing 15x valuation levels లో, రైట్? సో మనం ఎప్పుడు కూడా ఏంటంటే యూ షుడ్ బీ పెయిడ్ ఎ డిజర్వింగ్ శాలరీ అండ్ యూ షుడ్ లీవ్ ఎవ్రీథింగ్ టు ద కంపెనీ యాజ్ ప్యాట్. Every time you see the company separately from you. Okay, it's not you that is making money. It's not for you that is making money. You are making money for the company.
రైట్. సో దట్స్ హౌ యూ కెన్ బిల్డ్ ఏ లాంగ్ లాస్టింగ్ అండ్ వెరీ వెరీ వాల్యుబుల్ ఎసెట్. ఓకే, ఎప్పుడైతే ఈ పర్స్పెక్టివ్లోకి వస్తాడో హీ కెన్ పర్ఫార్మ్ మచ్ బెటర్. ఎందుకంటే అప్పుడు కాస్ట్ని, రెవెన్యూని he will start seeing as two different line items, okay, which are valuable for him, which are nothing but derivatives of his value and the company's value. సో యాక్చువల్ టర్మ్స్లో వచ్చేస్తుంది. ఎగ్జాక్ట్లీ. సో శ్రీకర్, నేను ఎప్పుడు ఎక్కడికి వెళ్ళినా కూడా ఓకే, ఇఫ్ వీ హ్యావ్ ఎనీ బడ్డింగ్ ఎంటర్ప్రెన్యూర్, వీ వాంటెడ్ దెమ్ టు సీ లైక్ దిస్. ఓకే, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ దే హ్యావ్ టు చేంజ్ ది మైండ్ సెట్. బిఎన్ఐలో ఎందుకంటే బికాస్ దేర్ ఆర్ మల్టిపుల్ ఎంటర్ప్రెన్యూర్స్, రైట్, వీ ఆల్వేస్ ఎంకరేజ్ దెమ్ టు సీ ద పిక్చర్ లైక్ దిస్. సో ఇప్పుడు కమింగ్ టు ఇన్వెస్టర్స్ పర్స్పెక్టివ్, ఇప్పుడు జనరలీ ఒక ఇన్వెస్టర్ ఈ మధ్య SME IPOలో చాలామంది ఇన్వెస్ట్ చేస్తున్నారు, బట్ దెర్ ఆర్ సమ్ రిస్ట్రిక్షన్స్ టు ఇట్. అంటే ఇప్పుడు ఇంత మినిమం లాట్ కొనాలి అని నార్మల్ దీంట్లో కూడా ఉంటుంది, బట్ ద టికెట్స్ అయితే వెరీ లెస్ ఇన్ మెయిన్ బోర్డ్ IPO. వాట్ ఈస్ ద మెయిన్ రీజన్ ఫర్ దాట్ అండ్ వాట్ షుడ్ బి ద ఇన్వెస్టర్ మైండ్ సెట్? అంటే ఇప్పుడు అతనికి మెయిన్ బోర్డ్లో ఇంత ఎక్స్ రావచ్చు, ఆర్ వాట్ షుడ్ బి దిస్ ఆబ్జెక్టివ్ టు ఇన్వెస్ట్ ఇన్ దిస్ ఆర్ దట్ అంటే ఇన్వెస్టర్. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఏంటంటే మెయిన్ బోర్డ్లో యూ విల్ హ్యావ్ వన్ you can buy even one single quantity in main board listed companies, okay, because main board listed companies are more vetted and more transparent and more they comply with more reporting requirements. SME ఏంటంటే they are slightly relaxed, okay, when it comes to reporting requirements, and they are monitored by exchanges, not by SEBI companies, okay, because as said, okay, DRHP will be going to exchange and obviously reporting requirements కూడా they will be doing to exchanges only. So SME లో ఏంటంటే the platform itself doesn't encourage retail investors to participate in SME. Retail అంటే very very small investors అనమాట. Okay, for example, I am a small investor, I have only 2 lakh rupees capital, I cannot go and buy, okay, SME companies who are very very volatile. Okay, if I am a very small guy, I have to go and sit in large caps, right? So andukani the lot, if you have to buy anything in SME, you have to have at least 1.5 to 2 lakh rupees, so that ఏంటంటే ఓన్లీ పెద్దవాళ్ళే, ఓకే, కొంచెం కైండ్ ఆఫ్ లైక్ హూ హ్యాస్ గాట్ గుడ్ నెట్వర్క్ ఓన్లీ కెన్ కమ్ అండ్ బై, ఓకే, సో దట్ వాళ్ళ ఇంట్రెస్ట్లు కొంచెం వాళ్ళు ఎనీవేస్ వాళ్ళు ఒక 50 లక్షలతో వస్తారు, ఒక 25 SMEలో ఇన్వెస్ట్ చేసుకుంటారు, ఒక 4-5 ఫ్లాప్ అయినా కూడా ఇట్ డజంట్ మ్యాటర్ ఫర్ దెమ్. ఓకే, సో దాట్స్ వై there is this lot rule anamata. It's the objective is to safeguard the interests of the investors at the end of the day. See, SEBI ఎప్పటికైనా అదే చేస్తుంది. See, SEBI's objective is very simple, safeguard retail. They don't want a single retailer also to suffer. Let the compliance be wherever they want. See, we had a bull run. ఇప్పుడు దాకంటే అందరు మనకు తెలిసిందే మార్కెట్స్ పడిపోతున్నాయి అని అంటున్నారు. బట్ see, markets are falling. We had some 15% correction. SMEs had 50% correction. ఆ లెవెల్ని రీటైలర్ తట్టుకోలేడు. వై హీ విల్ ఎంటర్, హీ విల్ సీ అరే స్టాక్ వెంట్ ఫ్రమ్ 100 to 500 in 2 months టైమ్. అంటే సి బికాస్ SMEs కమ్ విత్ వెరీ హంబల్ వాల్యుయేషన్. ఎంత బ్యాడ్ మార్కెట్ ఉన్నా కూడా దే విల్ నాట్ గో బిలో దేర్ ఇష్యూ ప్రైస్. అకార్డింగ్ టు మీ 13-14 PE or 15 PEలో వస్తారు. ఎంత బ్యాడ్ మార్కెట్ ఉన్నా దే విల్ రీచ్ స్టిల్ 20 PEలో అయితే దే విల్ బీ స్టిల్ ట్రేడింగ్. Good markets are there, prospects are good of the company, they are performing, they will be trading at 30-40 for sure. From there they are coming to 20, ala chudru. But who is getting affected here? Retailer. So anything, they don't want a retailer to enter. See, now they are changing rules, they are saying you should not buy two lots proposals and all are coming up. See, this is the reason. They want to curb the entrance of small guys. On this social media belief kani or this Insta belief kani, one stock went from this to, if you would have invested on this date, you would have become so that kind of and ఎప్పుడు ఏంటంటే ఆ బుల్ రన్ ఫ్యాగ్ ఎండ్లో రిటైలర్ వెరీ స్మాల్గా ఉంటాడు అనమాట. ఎందుకంటే ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా వీడి దాకా వచ్చేటప్పటికి అంత టైం పడుతుంది. ఓకే, హీల్ బి ద గై హూ విల్ గెట్ కాట్ లాస్ట్. సో అందుకే అలా రిస్ట్రిక్ట్ చేసేసారు. అంటే it's that, okay, the simple thing is they are small companies, okay, their company's profile itself is very small, so that obviously SEBI doesn't want a small guy to go have an exposure there. Okay, that is one main important reason. And ఇప్పుడు వాల్యూ ప్రపోజిషన్ ఎలా ఉంటుందంటే, సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇన్వెస్టర్స్కి, ఓకే, ఇన్వెస్టర్స్ అంటే నేను మాట్లాడేది IPO దగ్గర కొనుక్కునే వాళ్ళకి కాదనమాట. ఓకే, యూజువల్లీ ఈ ఎకోసిస్టమ్ ఎలా ఉంటుందంటే, ఇప్పుడు దేర్ ఇస్ ఎ కంపెనీ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఓకే,
the company is doing same. I'll take same example, 50 crores revenues, 5 crore PAT, okay. Now this guy tells that I will go to IPO after 12 to 16 months. Okay, now you get me some growth capital. Growth capital ante debt. No, equity. Equity. Okay, now this company can be valued at, say for example, 10x of same PAT, 50 crores low. Okay, we will help him dilute 20% and give him 10 crores. ఈ 10 crores యూస్ చేసుకొని this 50 crores can be made to 75 crores revenues, and obviously the PAT will be around 7.5 crores by the time he goes for IPO. Correct. IPO కి వెళ్ళేటప్పుడు he can go at a rate of 15x. Okay, so the pre-IPO investor came at 10x, this guy can go at 15x. So 15 into 7.5 will be around 125 crores for example. So this guy came at 50 crores. The valuation at IPO level is 125 crores. Once you get listed, after 1 year, okay, if you can do 10 crore PAT for example, okay, market baga sahakarinchi, okay, if the market cap is at 25x of PAT anukunnamante, 25 into 10 crore, 250 crores values irtadi. So the guy who is coming with a lot of risk before IPO of 12 months time, okay, this guy's money can become 250 crores after 1 year of IPO, because this guy will have a restriction on selling the stock, but he cannot sell it unless 1 year is completed, because this guy will become non-promoter group. Okay, so this guy's value proposition is, okay, 4x my money, okay, if I come in and if I can wait for 3 to 4 years, and that is and he deserves it also, because he has taken a lot of risk. Correct. In case for example ఏదైనా మధ్యలో వచ్చి, okay, something happened, because there are very very small companies kada, okay, anything can shake them out, but basically, okay, say for example if you NSE see, can also reject, that is one case. ఎందుకంటే వీడికి లిస్ట్ అయితే కానీ ఎగ్జిట్ ఉండదు, he cannot sell it to anybody. Correct. Offline market ఉండదు. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ద గై హూ ఈస్ కమింగ్ అట్ IPO లెవెల్, ఒక రిటైల్ ఇన్వెస్టర్, స్మాల్ ఇన్వెస్టర్, ఓకే, హీల్ అప్లై ఫర్ ద IPO, హీల్ గెట్ ఇట్, బికాస్ హీ మస్ట్ బీ నోయింగ్ దట్ టుడే ఐఎమ్ గెటింగ్ at 15x PAT, the peer company, same kind of company, is trading at 30x PAT. Right? I can come today, okay, or after getting listed, if he doesn't get in subscription, IPO subscription, ఒకసారి వచ్చినాక సెకండరీ మార్కెట్లో కొనుక్కుంటాడు 20x దగ్గర 25x దగ్గర. Okay, after studying the whole fundamentals of the company, he must be believing that I can make 25x of the PAT. Okay, my company can make 25x of the PAT, and PAT will be definitely jumping because these guys have got huge order book. Okay, right? సో కొనుక్కుంటాడు, ఒక 2 years ఉంచుకుంటాడు, ఓకే, 2x 3x తీసుకోవడానికి ట్రై చేస్తాడు అనమాట బేసికలీ. సో ద వాల్యూ ప్రొపోజల్ ఇస్ ఆల్వేస్ దిస్ అనమాట. మై వాల్యూ ఆఫ్ ద కంపెనీ ఈస్ ఆల్వేస్ ఫంక్షన్ ఆఫ్ PAT. ఇట్ కుడ్ బి main board listed, or it could be any company for that. At one point they have to be profitable. Okay, any business that is never profitable is never going to sustain or exist. Okay, so investor value proposition ఒకటే ఎప్పుడు కూడా, నేను ఈ లెవెల్లో ఎంటర్ అవుతున్నాను, నా ప్రాఫిట్ ఎంత ఉంది, whether the company can make more profit in the next 2 years so that my valuation will go up. So today for example 10 years back I entered Maruti because they were doing X number of cars then. Today they are doing 2x cars. Correct. And inflation also comes in. So India grows at 7%. Okay, Maruti grows at 12%. Okay, the company's valuation also grows at 12 to 15% per annum. Right? So if I can make 12 to 15% per annum, I'll make 4x my money in 10 years. So this is the value proposition that you have to make. You should not see yourself like a trader. Okay, you should see more like a long-term investor. Okay, who is believing the fundamentals of the company, and that fundamentals will fetch the valuations of the company. See, and from company's perspective, ఇదే కేస్ మనం కంపెనీ పర్స్పెక్టివ్ చూస్తే, for them the key thing is strategy. See, not all companies will have same journey for the next 3 years. See, some promoter will come and say, I need small amount of money, then I can make a very big money, so I can wait. I'm not in a hurry, but I need that small amount. So for him the strategy will be different. Someone will be like, I need direct money. So you have to meticulously understand the aspiration. So we also have a lot of groundwork to do here. So we have to understand the business. Correct. Is it something fast growing, or is it something slow growing, or
ఇప్పుడు ఒక ఇండస్ట్రీని రెప్లికేట్ చేయాలంటే డెఫినెట్లీ 8-9 months పడుతుంది. బట్ ఇట్ ఈస్ సంథింగ్ ఆ మోడల్ కాదు. ఇట్ ఈస్ సంథింగ్ ఇన్ క్విక్ కామర్స్ ఆర్ ఎనీ అదర్. లెట్స్ టేక్ సమ్ ర్యాండమ్ ఎగ్జాంపుల్ where a small growth capital can give him a big return, so that where the IPO raise can be much more and then the growth story can be built, then he needs a pre-IP. And you know, once the equity comes in, balance sheets will get strengthened, you can raise more debt, so the combination can always be seen 2:1 we can maintain. So if you raise 3 crores, you have 9 crores of leeway with you. So those things we have to help promoters to understand, strengthen their balance sheet, make them compliant, and then bring a right investor who is ready to wait, align his waiting period to the vision of promoter. Then we have to take the journey forward. సో ప్రమోటర్ కరెక్ట్గా ఉండాలి, కంపెనీ స్కేలబుల్ అయి ఉండాలి. ఓకే, దెన్ దెర్ ఇస్ నో లిమిట్ ఫర్ హిమ్. వీ కెన్ రైజ్ మనీ, హీ కెన్ స్కేల్, అండ్ దట్ ఈస్ వేర్ వీ కమ్ అండ్ హెల్ప్. ఓకే, అంటే మన SME IPO ప్లాట్ఫామ్ కూడా ఇట్ ఈస్ ఇన్ సచ్ ఎ వెరీ గుడ్ మెచ్యూర్డ్ స్టేట్, ఓకే, విచ్ కెన్ హెల్ప్ ఎ జెన్యూన్ ప్రమోటర్ అండ్ జెన్యూన్ కంపెనీ టు గ్రో విత్ పబ్లిక్ ఫండ్స్. ఇప్పుడు కానీ రిస్క్ ఇస్ లైక్ ఇఫ్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక SME లిస్టెడ్ అయి ఉంది, హీస్ బీయింగ్ డూయింగ్ సిన్స్ 4 years 5 years మంచిగా అవుతుంది, బట్ సడన్లీ అతను కంపెనీ రన్ అవ్వలేదు ఆర్ సమ్ ఇష్యూ హ్యాపెండ్ అండ్ దెన్ కంపెనీ ఇస్ క్లోజింగ్ ఆర్ బ్యాంక్రప్ట్ అవుతుంది, అండ్ దట్ పాయింట్ ఆఫ్ టైమ్ ఇన్వెస్టర్స్ మనీ ఇస్ గాన్. డెఫినెట్లీ రైట్. Gone. See, ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 4 years బ్యాక్ దే ఆర్ డూయింగ్ 100 crores రెవెన్యూస్, ఓకే, సమ్ 10 crores ప్యాట్, ఓకే, ఆఫ్టర్ 5 years కంపెనీ ఇట్ సెల్ఫ్ ఇస్ గాన్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ the valuation itself is gone, సో right? డీలిస్ట్ అయిపోయి నార్మల్ Delist ante, see, it may go to NCLT, we don't know, okay, it may stop trading, okay, we don't know, okay, or maybe the company 100 crores revenues 20 crores revenues రావచ్చు, okay, PAT 10 నుంచి 2కి వచ్చింది అనుకో, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 200-300 కోట్ల వాల్యుయేషన్ కంపెనీ కాస్త మళ్ళీ ఇట్ కెన్ కమ్ బ్యాక్ టు 30 or 40 crores. సో అగైన్ సేమ్ IP ప్రొఫెషనల్ అంతా సేమ్. Everything will, compliance wise, everything will be same for him. He has to go through the same process if he is degrading. That way exchange gaani SEBI gaani will not leave them. We have to be very careful there. And inkoti ala undaru. See, మేము చూసిన కేసెస్ కాకుండా we keep studying about this SMEs a lot కదా. Degrade అవుతున్న స్టేజ్కి they understand either they are not able to or they are not able to build that second in line. That is the only reason kada. Or their business naturally is declining. They will come up with a firefighting thing. It can be an M&A, it can be merging their company. We have seen recently there is I don't remember the name, companies under SME getting merged with some as an extended arm to main boards. They coming and acquiring, helping them. That see, once you are in listed platform, you are acquirable asset. Correct. Okay, you are a compliant asset. Okay, you are having some business model, you have built something. Okay, that means you are readily acquirable. Tomorrow you are degrading, your valuations will be X, Y, Z. That is all secondary. You have an opportunity to not go back to zero. That people are capitalizing. We have started seeing main boards companies acquiring SMEs. We have seen few companies from SMEs migrating to main board also. Okay. Growing that big. SMEs can be migrated to main board After 3 years. After 3 years. Yeah. Okay. And the main అంటే మినిమం 26.5 కంపల్సరీ డైల్యూట్ చేయాలి. SME IPO కి అయితే ఖచ్చితంగా యూ హ్యావ్ టు డైల్యూట్ 26.5%. అండ్ అగైన్ ఫ్రమ్ SME IPO ఫర్ SME లిస్టింగ్ టు మెయిన్ బోర్డ్ లిస్టింగ్ ద కంపల్సరీ మళ్ళీ సేమ్ లెవెల్ ఆఫ్ ఆల్మోస్ట్ బికాస్ ఆ కంప్లైంట్స్ ఫాలో అవ్వాలి కదా. It has to go to SEBI కదా. SEBI will take its own good sweet time. సో ఇప్పుడు మీరు జనరలీ ఇన్ అవర్ నాలెడ్జ్ పర్స్పెక్టివ్ యూ టోల్డ్ ఎవ్రీ టైమ్ దట్ ఇస్ హంబుల్ వాల్యుయేషన్, అంటే స్పెసిఫిక్ రీజన్ అనేది లైక్ బికాస్ ప్రాఫిటబుల్ అలాంటిది యూఆర్ నాట్ సాల్వింగ్ ఎ మేజర్ ప్రాబ్లమ్ అనే పర్స్పెక్టివ్లో అన్నారు. బట్ స్టిల్ ఇఫ్ దర్ ఇస్ అ స్టార్ట్అప్ హూస్ హ్యావింగ్ గుడ్ అమౌంట్ ఆఫ్ రెవెన్యూ, దే ఆర్ డూయింగ్ గుడ్, దే కెన్ ఎనీ టైమ్ గో ఫర్ SME IPO లిస్టింగ్. దెన్ దేర్ వాల్యుయేషన్ బేస్డ్ ఆన్ DCF కానీ ఏమైనా పెట్టుకొని సమ్ 15-20x కాకుండా 100x వెళ్ళే లైక్ పాసిబిలిటీ ఉంటుందా? దట్స్ మెయిన్ బోర్డ్లో అయితే డెఫినెట్లీ పాసిబుల్. SMEలో ఏంటంటే SME యాజ్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఈజ్ అ వెరీ వెరీ న్యూ ఎకోసిస్టమ్. ఇక్కడ యూజువల్లీ ఏంటంటే ఇప్పటిదాకైతే వీ హ్యావెంట్ సీన్ ఎనీథింగ్ బియాండ్ 30-35x. రెవెన్యూ మల్టిపుల్ కాదు, నాట్ రెవెన్యూ ప్యాట్ మల్టిపుల్ కంపల్సరీ, అట్లీస్ట్ టు మై నాలెడ్జ్ అనమాట. ఓకే, ఎందుకంటే ఫర్ ద సేమ్ రీజన్ దట్ బికాస్
getting investor confidence, okay, initially is a very, very difficult task for anybody. Okay, if you go and get listed with that multiple, okay, it will be a very, very negative sign for them. And attracting the investors at that level will be very difficult. And VC lo possible. VC ante inka, see, VC is like it's at the discretion of the VC. VC likes it, he will do at any valuation. I know a company which is doing 180 crore revenue with 69 crore loss, okay, has raised 200 crores at the valuation of 1600 crores. So akkada revenue multiple. But VC liked the problem. Okay. Okay, what's the problem? Every residential house is going to have a solar rooftop, right? That's a big market. This guy believed that, okay, this company is going to solve that problem. This company is going to execute that, that demand. That's why he'll give the valuation. You have to have that conviction as a VC. Correct. That is your game. And see, ఇక్కడ ఇంకో బ్యూటిఫుల్ థింగ్ ఏంటంటే, see, if you see the problem statement, every home needs a rooftop solar. Okay, let's open our mind and think a little wild here. It's not only rooftop solar. Tomorrow he'll say, I have the database of X homes having what capacity of solar. That will determine the electric capacity what they are using. Okay, I will know what all value added I can give along with solar, right? So I will have that kind of data to sell. I will have that kind of data to give value add. It can be solar heater, it can be it can be solar cooler, it can be anything. Once I start with a rooftop solar, once I have built a data, by data analytics I can do anything. Correct. So you can cross-sell, upsell, downsell, you can sell anything. See the scale. So it's the story there is being in B2C segment, having that kind of data that will give the leverage to do whatever they want in future. So to build that kind of data, they have to be present at homes. That is why they will burn money as long to build that data. So that way VC sees. So here the capex is the customer acquisition. Correct. Right? I acquire now at least 50 lakh homes, for example. Okay, I'll sell, as Srikar said, I'll sell AC, I'll sell some electrical fitting, okay, I'll Once sell you some enter, geyser, I don't know, I can sell anything. Zomato started just listing the menu initially, okay, they started delivering the food, now they started district which will help you book a dine in, right? Okay, now they are Blinkit, okay, so తెలుసు కదా ఒకసారి if you build the database, okay, even you don't know what you can sell. Correct. And 30-35 valuations highest kuda when we saw it was bull run. Like markets was very Bull Run అది ఒక crazy company, okay, which has got huge scalable opportunity in defense. 15-20 అనేది ఎందుకు humble valuation అంటే at that point never a retailer who entered at IPO will get stuck. At least ఇప్పుడు లిస్ట్ అయ్యేటప్పుడు we applied for IPO, I got at 15x or 20x అనుకుంటే it become 40 bull run లో, తర్వాత bear run లో it became 20, I will never lose my money. At least it will be keep trading until the fundamentals of the companies are disturbed. The company is downgrading and all this, that time no one can help. Then you will go below 20 also. Even మనం exorbitant valuations వెళ్ళినా కూడా your exchange will say that boss you cannot go with this kind of valuations. Okay, Exchange is strict these days. There's one company I have seen, they came and say you cannot go at this level, you should actually go at this level. That is a risk we are seeing. See, it can be SEBI, it can be NSE, anyone. Their interest is to protect public. They cannot let that bad name of they approving something which is there someone who is not serious about, or someone can say how can these guys come at a high valuation if there is no value proposition. See, మనకంటే ఫైనాన్స్ వీల్ అండర్స్టాండ్, అరే ఇది అంత పెద్ద కంపెనీ కాదు కదా, ఇది ఎందుకు అంత వాల్యూ చేస్తారు. రీటైలర్ విల్ నాట్ అండర్స్టాండ్. రీటైలర్ విల్ బిలీవ్ ద బ్రాండ్. రీటైలర్ ఇఫ్ అది B2C సెగ్మెంట్ అయితే ఆర్ సమ్ ప్రపోజిషన్ మార్కెటింగ్ కొలాటరల్ పైన హీ విల్ కమ్ అండ్ ట్రై టు సిట్. సో ఇక్కడ టేమ్ చేస్తారు వాళ్ళు. కొంచెం మిస్కన్సెప్షన్ లైక్ మెనీ పీపుల్ ఇన్ ద పబ్లిక్ హ్యాస్ ఇస్ ఇఫ్ యూ ఆర్ హ్యావింగ్ గుడ్ కాంటాక్ట్స్ విత్ NSE, BSE, మీరు SME IPO లిస్టింగ్ చేసేసి దట్ ప్రమోటర్ కెన్ మేక్ సమ్ ఫండ్స్ అవుట్ ఆఫ్ ఇట్ అనేది కొంతమంది అనుకుంటారు. ఈస్ ఇట్ పాసిబుల్? నో చాలా కష్టం. నో ఛాన్స్ చాలా. There is one case, there were 98 queries given by SME. Even if you are very good reputed person. Yeah. No. See, you have to go through the process.
Okay. They will grill like anything. They will see, one thing is aspect of intent, genuinity and all. Second thing is why you need. What are the steps you have taken to achieve this? See, if you are saying I need money for creating another factory, their questions will be: have you identified any land? Where you want to get ventured? Okay. Now if I say I want to get ventured in Shadnagar, they'll come and say, why Shadnagar? What is the value proposition there? Is it that your vendors are there, or is it that your customer is there, or is it a sales unit? See, that level of preparation what NSE needs from you. They just don't need. See, they don't need just intent. They want you to have worked thoroughly for that intent also. So it's not easy to get money. It's not that, okay, just because you want money and your intent is clear, your books are clear, they will give. No. What have you worked for it? Have you identified? Okay. See, and any SMEs is profitable, right? They are going for money. Okay. What are you doing with your profits? See, promoters also need to understand this. See, there's one case, we met a promoter. He said, I need 30 crores. I'm doing a pat of 5 crores. And I need 30 crores. He gave entire this, I need this is my usage and all. He forgot to apply his own 5 crores. See, you should understand basic that, see, if you need 30 crores, if you're going asking anyone 30 crores, you should have already spent in the pocket the 5 crores you have. Okay. So you should show that utilization also. So utilization should be strong enough. Utilization should be more of internal accruals. He cannot have fixed deposits. Till date, he might have had 4-5 crores of fixed deposits. He cannot say NSE that is separate. I built that myself. No, that is for company. That is a company money. Correct. So you should have some plan for that fixed deposit. So that process of understanding, the process of drafting that object clause is very, very key. See, that is where maximum questions will come. That is where the integrity will be known. If you are saying you need this money, you should have full clarity why you need this money, where that is going, what are the steps you have taken. Are you internally exhausted? Is your debt profile also exhausted? That's why you are going for equity. That level of conviction, that level of clarity should be there with the promoter. Or else NSE will not leave you. Or for the matter BSE. Easily at least 20, I don't have data, but we have seen many cases. They will dictate us to withdraw, change it in the manner they are suggesting, refile it. Because see, once they reject it, you cannot do for anything for 6 months. Mari anta cheyaru. ఒకసారి రిజెక్ట్ చేస్తే అగైన్ 6 months దాకా యూ కెనాట్ అప్లై. అది ఊరికే టైం వేస్ట్ కదా. అండ్ ఏదేదో ఇక్కడ రిజెక్ట్ అయిందని చెప్పి ఇంకో ఎక్స్చేంజ్కి వెళ్ళడం అలా కూడా చేయలేం మనం. సో దే గివ్ దట్ లీవేకి, ఓకే యూ ఆర్ జెన్యూన్ బట్ వీ ఫీల్ దిస్ లాకునా ఈస్ దేర్, ఇట్ నీడ్ నాట్ బీ దిస్ వే. యూ కెనాట్ రేజ్ మనీ ఇన్ దిస్ ఆస్పెక్ట్ బట్ యువర్ ఆబ్జెక్ట్ షుడ్ బి డిఫరెంట్ ఆర్ వాట్ ఎవర్. వాళ్ళు ఏది చెప్పినా విని విత్డ్రా చేసుకొని చేంజ్ ఇట్, రీఫైల్ ఇట్. బట్ యా దట్ క్వెరీ సైకిల్ అండ్ ఆల్ విల్. సో జనరల్లీ 2 BSEలు అండ్ అసలు రెండిట్లో లిస్ట్ చేయొచ్చు ఒకటేసారి. ఎస్ కావాలంటే చేసుకోవచ్చు. సో సపరేట్ ప్రాజెక్ట్స్ అంటే జస్ట్ లిస్టింగ్ చేసుకోవచ్చు. రైజ్ విల్ హ్యాపెన్ ఓన్లీ వన్స్. ఓకే. నాట్ సీన్ దట్ ఇన్ SME. ఒకటి చేయడమే ఎక్కువ ఇల్లు. విల్ టేక్ కంప్లైన్స్ కదా. యూ హ్యావ్ ఆల్ సాఫ్ట్వేర్ చార్జెస్, అప్లికేషన్స్ అని వీ హ్యావ్ లాట్ ఆఫ్ payments to make to see why this journey is stressful for promoter. I'll tell you one more answer: cost. He has to have a company secretary. He has to bear that cost. He should pay some advance to merchant banker to do all this works. Okay. MCA to increase that paid up capital and all itself, lakhs and lakhs will be burnt. Roughly 35 to 40 lakhs is I would say the risk cost. So if something goes wrong, he will lose that. So you will lose around 45 to 50 lakhs and good lot of time. So Vatan sincere only with having long term vision, you should focus on. Exactly, correct. Thank you for coming to the show. It was very insightful. I learned many things out of this, and I hope our audience also learned many things about the SMA process. I hope one of you will list your product through these people. Thank you. Thanks, Iver. Hope we will help you to list wider going forward. Okay, all the best. Okay, you are doing a great job. Okay, hope you do the best going forward. Thank you. Thank you so much, Savir. Thank you.